ஹாய் வியூவர்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்காக ஒரு டிப்ஸ். நம்ம சேனல் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸும் நம்ம இதில் இருக்குது. அந்த டவுட்ஸை நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஹார்ட் காப்பியாக வாங்கி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2019 பார்ட் 3 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 101th question. Match list 1 and list 2. List 1 planets: A. Mars, B. Jupiter, C. Saturn, D. Uranus. List 2 numbers of natural satellite: 1. 60 satellites, 2. 27 satellites, 3. 63 satellites, 4. 2 satellites. Option A 1 2 3 4, option B 4 3 2 1 2, option C 1 4 2 3, option D 4 1 3 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option B 4 3 1 2. Mars 2 satellites, Jupiter 63 satellites, Saturn 60 satellites, Uranus 27 satellites. 102 question. The compound used in breath analysis test for drunken driving is option A K2CR2O7, option B Ki, option C KMNO4, option D CuSO4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A K2CR2O7. 103rd question. Which metro rail corporation has started the initiative to become the world's first 100% solar powered metro? Option A Jaipur Metro Rail Corporation Limited, option B Gujarat Metro Rail Corporation Limited, option C Delhi Metro Rail Corporation Limited, option D Chennai Metro Rail Corporation Limited. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C Delhi Metro Rail Corporation Limited. 104th question. As per G20 surveillance note, India's economy is to grow at dash in the year 2020. Option A 6.5%, option B 5.5%, option C 7.5%, option D 8.5%. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option C 7.5%. 105th question. In the year 1951, population growth rate is called option A year of great divide, option B year of population explosion, option C year of population, option D year of small divide. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option D year of small divide. 106th question. In which desert is Noor complex located? Option A Sahara Desert, option B Thar Desert, option C Kalahari Desert, option D Gobi Desert. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A Sahara Desert. 107th question. Which of the following statements is or correct? 1. In 2019, World Environment Day was celebrated in China. 2. The theme for a World Environment Day is air pollution. Option A 1 and 2 are true. Option B 1 is true, 2 is false. Option C 1 and 2 are false. Option D 2 is true, 1 is false. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்கள். The answer is option A 1 and 2 are true. 1. In 2019, World Environment Day was celebrated in China. 2.
The theme for a World Environment Day is air pollution. 108th question. The objective of Jan Dhan Yojana is option A. Financial inclusion, option B. Reducing regional disparities, option C. Social exclusion, option D. Population control. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. Financial inclusion. 109th question. France has dash party system. Option A. Single party, option B. Multi-party, option C. Bi-party, option D. None. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B. Multi-party. 110th question. Which water conservation campaign has been recently launched by the central government? Option A. Jal Bachao Abhiyan, option B. Jal Tarang Abhiyan, option C. Jal Suraksha Abhiyan, option D. Jal Shakti Abhiyan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D. Jal Shakti Abhiyan. 111th question. The major port along the west coast. Option A. Kandla, option B. Chennai, option C. Paradeep, option D. Kolkata. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. Gantla. 112th question. In lower organisms, sometimes the entire mature organisms do not form gametes, but they themselves behave as gametes, and the fusion of such mature individual is known as option A. anisogamy, option B. merogamy, option C. pedogamy, option D. hologamy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D. hologamy. 113th question. Match the following. Place A. Delhi, B. Central India, C. Lucknow, D. Kanpur. Leaders of the revolt. 1. Begum Hazarat Mahal, 2. Tantia Top, 3. Rani Lakshmibai, 4. Bahadur Shah 2. Option A. 2134, option B. 4312, option C. 1342, option D. 4213. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B. 4312. Delhi, Bahadur Shah 2. Central India, Rani Lakshmibai. Lucknow, Begum Hazarat Mahal. Kanpur, Tantia Top. 114th question. Who was selected as the first Chief Vigilance Commissioner of India? Option A. Sarath Kumar. Option B. B.K. Acharya. Option C. Nittur Srinivasa Rao. Option D. R.P. Khanna. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C. Nittur Srinivasa Rao. 115th question. Consumer Protection Act is called as option A. Tamil Nadu Nugarvor Kavasam. Option B. Consumers Magna Carta. Option C. World Nugarvor Kavasam. Option D. Valuable Consumer Kavasam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is
Option B. Consumus Magna Carta. 116th question. In which model of elections the president and the vice president, the member of Rajya Sabha, are elected? Option A. By elections. Option B. Direct election. Option C. Indirect election. Option D. Midterm polls. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C. Indirect election. 117th question. Which of the following statement is or correct? 1. The term of office of the governor is 5 years. 2. He can remain in office till his successor enters upon the office of the governor. Option A. Both 1 and 2 are correct. Option B. Only 1 is correct. Option C. Only 2 is correct. Option D. Both 1 and 2 are incorrect. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. Both 1 and 2 are correct. 1. The term of office of the governor is 5 years. 2. He can remain in office till his successor enters upon the office of the governor. 118th question. Which of the following statements about bases is or true? 1. Base is a substance which releases hydroxide ions when dissolved in water. 2. They change blue litmus to red. They change blue litmus to red. 3. Zinc reacts with sodium hydroxide to form sodium zinate with the liberation of hydrogen gas. 4. They are colorless with phenolphthalein and pink with methyl orange. Option A. 1 and 3. Option B. 2 only. Option C. 3 and 4. Option D. 4 and 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. 1 and 3. 1. Base is a substance which releases hydroxide ion when dissolved in water. 3. Zinc reacts with sodium hydroxide to form sodium zinate with the liberation of hydrogen gas. Match list 1 with list 2. A. Right to equality. B. Right to freedom. C. Right to constitutional remedies. D. Right to freedom of religion. 1. Article 25 to 28. 2. Article 14 to 18. 3. Article 19 to 22. 4. Article 32. Option A. 2, 3, 4, 1. Option B. 1, 4, 3, 2. Option C. 3, 2, 1, 4. Option D. 4, 1, 2, 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. 2, 3, 4, 1. Right to equality. Article 14 to 18. Right to freedom. Article 19 to 22. Right to constitutional remedies. Article 32. Right to freedom of religion. Article 25 to 28. 120th question. From when women are granted the right to vote in British India? Option A. 1920. Option B. 1921. Option C. 1922. Option D. 1923. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B. 1921. 121th question. In which year the staff selection board was established in Tamil Nadu during the Panagal ministry? Option A. 1916. Option B. 1920. Option C. 1924. Option D. 1927. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C. 1924. 122th question. Match the following. A. Tembavani, Hindus. B. Sira Puranam, Christians. C. Bhagavad Gita, Buddhist. D.
Tripitakas Muslim. Option A 4312, option B 2134, option C 1342, option D 2413. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D 2413. Tembavani Christians, Sira Puranam Muslim, Bhagavad Gita Hindus, Tripitakas Buddhist. 123rd question. Dash was discovered in 1922 under the supervision of R.D. Banerjee. Option A Mohenjo-daro, option B Harappa, option D Lothal, option D Kalibangan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A Mohenjo-daro. 124th question. Who was called as the father of modern currency during the Mughal period? Option A Babur, option B Akbar, option C Sher Shah, option D Shah Jahan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C Sher Shah. 125th question. In the year 2017 to 2018, the per capita income GSDP of Tamil Nadu was option A rupees 1670, option B rupees 2200, option C rupees 1443, option D rupees 2175. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B rupees 2200. 126th question. The Utkal Plain is found in Dash state. Option A Andhra Pradesh, option B Mumbai, option C Odisha, option D Tamil Nadu. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C Odisha. 127th question. 0 degree longitude and 0 degree latitude is located in option A Central Australia, option B Brazil, option C Atlantic South and West of Africa, option D South Pole. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C Atlantic South and West of Africa. 128th question. Swine flu is caused by option A rubella virus, option B rhinovirus, option C H1N1 virus, option D alpha virus. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C H1N1 virus. 129th question. The androgen binding protein is produced by option A hypothalamus, option B Leydig cells, option C testosterone, option D Sertoli cells. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D Sertoli cells. 130th question. Assertion. Blood samples are usually taken from the veins rather than artery. Reason. Low pressure in the veins. Option A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B. A is true, R is false. Option C. A is false, R is true. Option D. Both A and R are true and R is not correct explanation of A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. 131th question. Which of the following fact is incorrect about
monocotyledonous plants? Option A, seed has single cotyledon. Option B, leaves have parallel venation. Option C, fibrous root system present. Option D, flowers are pentamerous. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, flowers are pentamerous. 132 question. Which of the following fact is incorrect about mitosis? Option A, it occurs only in body cells. Option B, mitosis has 2 divisions. Option C, maintenance of 2n chromosomes. Option D, 2 diploid cells are produced. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, mitosis has 2 divisions. 133rd question. Which of the following are wrong? 1. Na2CO3 is used in softening hot water. 2. NaHCO3 is used for bleaching cotton and linen in textile industry. 3. CaSO4 half H2O is used for plastering fractured bones. 4. CaOCl2 is used in making of baking powder. Option A, 1 and 4. Option B, 2 and 4. Option C, 1 and 3. Option D, 3 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, 2 and 4. 2. NaHCO3 is used for bleaching cotton and linen in textile industry. 4. CaOCl2 is used in making of baking powder. 134th question. Focal length of a convex mirror whose radius of curvature 40 cm is option A, 20 cm. Option B, 40 cm. Option C, 80 cm. Option D, infinity. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option A, 20 cm. 135th question. A man has to exert a force of 10 N at the edge of the door to push it open. How much force will the man have to exert if he pushes the center of the door? Option A, 10 N. Option B, 5 N. Option C, 15 N. Option D, 20 N. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option D, 20 N. 136th question. The first battery was made by option A, Joule. Option B, George Simon Ohm. Option C, Alexandro Volta. Option D, Newton. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option C, Alexandro Volta. Question number 137 இருந்து 148 வரைக்கும் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஹார்ட் காப்பியாக வாங்கி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 149th question. Right to clean water is a fundamental right under the Indian Constitution. Option A, Article 12. Option B, Article 21. Option C, Article 31. Option D, Article 41. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, Article 21. 150th question. The Detroit of Asia is option A, Hyderabad. Option B, Chennai. Option C, Mumbai. Option D, Surat. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுங்க. The answer is option B, Chennai.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.